સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. યદ્રોમ વિવરેલીના દાનમ કોટયઃ પૃથક તદક્ષરમ ગુણાતીતમ ગુણાતીતમ નમામ્યહમ મહાજ્ઞાનાભ્યાસમ વિદધતમજશ્રમ ભગવતઃ પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાંતિક વૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમ અહમ નૌમિ સતતમ. સ્વામિનારાયણ રે પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્ર ચિત્તે થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને ધારવું છે કે સ્વામી વાતો કરે છે એ છે તે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં તપાસ કરતા જવું અને કહ્યું છે તેમ સમજીને વર્તવું. અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ એ વાતની પ્રકરણ 11ની 16મી વાત, ચેપ્ટર 11 ટોક નંબર 16, પ્રકરણ 11ની 16મી વાત. સ્વામિનારાયણ સ્વામીએ વાત કરી સાધુ થયા વિના ને 3 દેહથી નોખા પડ્યા વિના છૂટકો નથી. બરડાના એક માણસને દરિયામાં વાંસ તણાતો મળ્યો ત્યારે તેને બથ ભરી અને કહે છે મારા દેશનો ક્યાંથી. એવી દેશ વાસના છે. આ સાધુ જોડે એવો જીવ બાંધવો જે જેમ માછલાને જળ જીવન પ્રાણ છે ને જળ વિના નથી ચાલતું તેમ પડ માત્ર આ સાધુ વિના ન ચાલે. ત્યારે જાણવું છે કે સાધુમાં જોડાણો છે. Removing ourselves from 3 bodies, gross, subtle, and possession body. There is no other way. There is no other way. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની સે. ચેપ્ટર નંબર 11, talk number 16. Without being saintly and separating ourselves from 3 bodies, gross, subtle, and causation, there is no other way. There was a person from Baroda, and he found a bamboo in the sea. He found a bamboo from the sea, and then he hugged it and said, "Oh my God, this is the bamboo from my country." That's the kind of feelings we have for our own country. The same way, unless we join with a Gunatit saint and we really connect to them, just the way a fish cannot live without the water, and the water is the main support for the fish. The same way, when we do not live without the saint, even for a second, then we realize that we have joined in the Gunatit saint. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પિન્ટુભાઈને થોડો લાભ આપો બેટા.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Yesterday night, we were having a discussion with all these small kids like Virat, Sahaj, Trusha, Kush, Jarna, and Daku, we all were there. And we were talking about when Swami Vato was chapter 2, number 8. And in that, Swami is saying that the satsangnu hetu Bhagwadima જીવ જોડવો એ સત્સંગનો હેતુ છે. શંકરાંગ પણ હતા. Now, normally the way I understood the વાત was કે સત્સંગમાં રહીએ છે એ સત્સંગ is there in our life because of the ભગવદીમાં જીવ જોડ્યો છે તો સત્સંગ રહે છે. એટલે મારું as a reason, as opposed to the purpose, you know. હેતુનું અલગ રીતે મિનિંગ કરેલું. So Dingal explained કે સત્સંગમાં આવીએ છે શેના માટે આવીએ છે કે ભગવદીમાં જીવ જોડવા માટે આવીએ છે. પહેલાં હું વિચારતો હતો કે સત્સંગમાં છીએ is because of Bhagavati. But Dingal saying when we come to satsang, the whole purpose of coming to satsang is to actually join ourselves with the Bhagavati. And so Dingal uncle asked Virat ke, so who you think is the Bhagavati? So Virat said, you know, you, Dingal uncle, you know, and which is in a way the right level of final understanding, you know, કે એવા ગુણાતીત સંતમાં જોડાઈ જઈએ, that's the final level of understanding. અને એ સંત આપણને પછી ભગવાનમાં જોડે. So right, but there is a step by step process. And so Dingal uncle was talking to him કે અચ્છા okay, so if you have attachment, so we have to form a relationship, you know. So he was saying ke, how many times can you call me in a day, you know. Dingal, it was a long discussion. Dingal said, how many times will you call me in a day? So Dingal, he says, you know, when I come back from school, I can try to call you 2 to 3 times in a day. So okay, and in that times, then, you know, we will talk about things and share things. But then he says, so who next? Who's next? You know, that's good. Or who else? And he said my name, you know. And so he says, well, how will you talk to him? You know, so we'll do FaceTime. So, okay, so how many times you do in FaceTime? So it's one time, you know. And so then if whatever you discuss, then you tell me, and you know, we will talk about that. But then says, well, who amongst your own level? And then he said Sahaj. So Sahaj, I already text him all the time. So Dingal said, જો તને છે જ ઓલરેડી ભગવતી સાથે અટેચમેન્ટ, યુ નો. પણ એમાં ડિસ્કશન થઈ રહ્યું હતું, એમાં વાત આવી હતી કે ભગવદીમાં જીવ જોડવાની વાત હતી. Sahaj had a very nice question. Sahaj said કે અક્ષરધામ, when you go to Akshardham, we have to let go and drop off all attachments. So what about this attachment with the Bhagavati, you know? What about that? In Akshardham, we're not supposed to have any attachments. It's a technical question, right? So then Dingal uncle explained that the Bhagavati will actually join you to the saint. The saint, in the heart of the Bhagavati is the saint. In the heart of the saint is God. So the saint will join you to God. So that's the process, or that is the chain. And then Sahaj, yeah, that makes sense. Ultimately, Bhagwanma attached thaisu, you know. So it was a nice discussion about and the same વાત, you know, કે ભગવદ કે સંતમાં એવું પ્રીતિ. હવે અહીંયા ભગવાન is first given an example of things that we have affection very naturally, like our body, our relatives, our you know, a lot of people have personally I never had that but I've seen a lot of people have a lot of affection attachments towards their home country or town. You know, કે ઇન્ડિયાથી કોઈ આવે તો people are very, you know, happy. If they come from their own town, they were so happy, you know. A lot of Gujaratis, some person came to me and he says congratulations at work. So he knows I'm a Gujarati. So he comes, he's a South Indian person. So he comes and says congratulations. I says what? Well, Narendra Modi, a Gujarati, became a prime minister.
Or so I don't know what is for me, you know. I mean, it was okay, yeah, sure, you know. Because he's not a prime minister of Gujarat, you know. He's an Indian first, you know, and he's prime minister of all of India. So but he was congratulating to me, you know, because a lot of people feel that ગર્વ કે ગુજરાતી હતો અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થયો કે આપણો એક પોતાપણું લાગે. You feel a sense of your ownness, you know. And you know, we have talked about that we have that sense of ownness or belonging to our own body. And I was thinking, what is the most precious thing that we think is our own? So first of all is like, you know, as we say that, you know, we talked about people from your own hometown. Then people in your own district, you know, in your વધારે લગાવ હોય. Then your own house, you know, people in your own house, your family relatives, and you know. Then your close family, you know, my wife, my child, you know, my father, Emma. What is your wife? No, not my wife, sorry. A person's wife, you know, but there are people living with you, you know. Then own body. We have attachment to our own body કે બોડીનું જે જોતું હોય ગમતું હોય, હમણાં having some health problem તેનું બધી બરાબર કાળજી, ટાઈમ પર ઉઠી જવાનું, ટાઈમ પર એનું બધું ચરી હોય બધું we do properly, you know. એવું કે આ સ્કેડ્યુલમાં પૂજા કરવાની છે કે આ સ્કેડ્યુલમાં સેવાઓ કરવાની છે કે આ સ્કેડ્યુલની શિબિર કરવાની છે કે ના થાય, you know. 3 દિવસ માટે હોય તો પણ ના થાય. પણ કોઈ બીમારી આવે અને કહેતા કે રોજ સવારના આ સ્કેડ્યુલ ફોર્મ કરવાનો છે, ઓ યસ વી વિલ 100% do it, you know. So body is one thing, but I thought even more than the body is attachment to our own mind and our own thinking and conviction, you know, our own belief system, you know. કારણ કે મનને કંઈ સંકલ્પ થયો તો આખા બધાને જ ઊભું કરે, આખું તંત્રને, ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ બધાને ઊભા કરે, અને જે મનને સંકલ્પ પૂરો કરવો હોય, વોટ એવર ધ માઇન્ડ ઇઝ ડિઝાયરિંગ, ઇટ વિલ ટેક હિમ ધેર, યુ નો. સો આઈ થોટ દેટ અટેચમેન્ટ જેવું જીવને મન સાથે પ્રીતિ છે એવું આ બધા સાથે કોઈ સાથે છે નહીં. આ અજ્ઞાન અવસ્થાની વાત છે કે માઇન્ડમાંથી જે આવે મોસ્ટ ઇરરેશનલ થિંગ પણ આવે તો ઇટ વિલ એક્સેપ્ટ. રાતના 2 વાગ્યા છે અને કંઈ ખાવાની જરૂર જ નથી, છતાં મનમાં સંકલ્પ થયો કે ખાવું છે તો છેક 2 કિલોમીટર 4 કિલોમીટર 5 કિલોમીટર પણ જઈને 2 માઇલ જઈને પણ એ સંકલ્પ પૂરો થશે, એનો કે ભાઈ તો જ રાતના ઊંઘ આવશે. એવું આપણું માઇન્ડ સાથે એવી મહારાજે પણ ભગવાને વાત કરી છે, એનો મન સાથે મિત્રતાની, એવો મન સાથે એવી આપણી મિત્રતા છે. હવે આ મિત્રતામાં એક જીવની દશા એવી છે કે ધ માઇન્ડ ઇઝ ધી માસ્ટર એન્ડ ધ જીવ ઇઝ ધ સ્લેવ. સ્લેવ ઇન ધ સેન્સ કે મનનું કયું જીવ કરે છે એનો. અને એવી આ મિત્રતામાં કેવું છે કે પિયર રિલેશનશિપ નથી, સબોર્ડિનેટ રિલેશનશિપ છે. જીવ ઇઝ ધ સબોર્ડિનેટ Is handicapped. Is a subordinate of the mind. Whatever mind says, Jeev is willing to do, you know. So, but Swami is now saying to replace that whole system, you know. And in that system, Swami is saying that make Sant. આપણને ખબર છે આ માઇન્ડ કરતાં, આપણી ઇન્ટેલેક્ટ, આપણી બુદ્ધિ કરતાં આ સંત છે ઇન ઓલ એસ્પેક્ટ્સ ઇઝ સુપિરિયર, યુ નો. ગુરુજી વોઝ સેઇંગ કે કાકાજી વોઝ સુપર ઇન્ટેલિજન્ટ. આપણે માનીએ કે આપણે હોશિયાર છે, આપણે બધા જ કરતાં હી વોઝ મોર બ્રિલિયન્ટ, યુ નો. પણ છતાંય our intellect was not able to accept his talks or his suggestions, you know. Even today we say Dingarangal is the most brilliant person, even in lokik rite, you know. If you think of his memory, you think of his analytical power, his observation skills, in all aspects, you know, he is the most brilliant. જેમ ગોપાળન સ્વામીએ કીધું શિવલાલ ભગતને કે તારે જો મોક્ષ શીખવો હોય તો અહીંયા જજે, અને વ્યવહાર શીખવો હોય તો આ કોઈ સેટને આપી કાર્યાણીના ગુસ્સેર કે કોઈની વાત કરી કે એની પાસે જજે, જો તારે પેલું બિઝનેસ શીખવું હોય અને તારે વ્યવહાર અને મોક્ષ શીખવો હોય તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે જાય. એટલે તમારે વ્યવહારનું કામ હોય અથવા મોક્ષનું કામ હોય તો દિંગર અંકલ ઇઝ ધ બેસ્ટ પર્સન ઇન ઓલ ઓફ દેટ, યુ નો. વર્લ્ડની વાતમાં તો માનીને પણ આપણે મોક્ષની વાતમાં પણ દિંગર અંકલ માનતા નથી, યુ નો. કારણ કે આપણું પોતાનું ઇન્ટેલેક્ટ અને કન્વિક્શન એ બહુ જ આપણને એવું વાલું છે. So we are just talking to Surat, you just have to replace this. Make him, just trust him. You know,
અને દેટ્સ વેર કાકાજી સિંહ કે એવું વિશ્વાસ એ કાર્યની બહાર તો કારણ શરીરના ભૂક્કા ભૂક્કા ઉડી જશે કે ટ્રસ્ટ હિમ દેટ હી મારા મન કરતાં મારા ઇન્ટેલેક્ટ કરતાં હી ઇઝ મચ મોર કેપેબલ એન્ડ રેકોર્ડ હેઝ શોન ફોર લાસ્ટ 40-50 years whoever them કે હી હેઝ નેવર વિશ્ડ એનીથિંગ રોંગ ફોર સો એક જ્યારે લાઈફમાં કોઈ ચેલેન્જ આવે છે અને આપણે માટે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય ઇટ્સ અ ડિફિકલ્ટ ચેલેન્જ એટ ધેટ ટાઈમ આખું જે સત્સંગનો કવાયત છે આ જ છે એટ ધેટ ટાઈમ સરેન્ડર ઓ ગોડ આઈ ડોન્ટ નો મને ખબર નથી એન્ડ ટેક હિઝ સરેન્ડર અને એ જ અહીંયા આગળ પ્રીતિની વાત સ્વામી કહે છે કે એવું સત્પુરુષ પોતાના મનાઈ જાય જેવા પોતાનું કન્વિક્શન છે થોટ છે વિચાર છે પોતાના કેવા મનાય છે કે મારામાંથી આવ્યું છે મારે એનું રેઝોલ્યુશન લાવવું પડે આપણે કોઈ ડાઉટ થયો કે મારું ડાઉટનું રેઝોલ્યુશન થવું જ જોઈએ ડાઉટને આપણે પોતાનો કેટલું માની લીધો કે આઈ હેવ ટુ રિઝોલ્વ માય ડાઉટ આઈ હેવ ટુ રિઝોલ્વ માય ડિલેમા ઇટ્સ સચ અ બિગ ફ્રેન્ડશિપ વિથ દેટ ઇન ધ સેમ વે વી વોન્ટ ટુ હેવ ફ્રેન્ડશિપ વિથ ધ સત્પુરુષ કે ઓ માય સત્પુરુષ વોન્ટ્સ ધીસ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ દેટ મહારાજનું વચનામૃત પણ છે કે એમાં ભગવાન વાત કરે છે ધી આયન બ્રાન્ડિંગ આઈ નો ધ ઇંગ્લિશ ટર્મ પણ પેલું લોડાનું દામ દીવાનું એમાં ભગવાન આસ કે વોટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ પ્રીતિ ઓફ લવ એન્ડ અફેક્શન અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઇઝ અ લવર ઇઝ અ કિંગ લવર ઓફ ગોડ પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઓલ્સો હી ગેવ ધ એક્ઝામ્પલ વોઝ નોટ એબલ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધી ટ્રુ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ લવ એન્ડ એટ દેટ ટાઈમ વિથ આઉટ ઓફ કમ્પેશન શ્રીજી મહારાજ એક્સપ્લેન્સ વોટ ઇઝ ધ એટ્રીબ્યુટ ઓફ લવ કે જેને કોઈ દામ આપ્યો હોય કોકને is branded with red hot iron and how much it would pinch, how much it would burn, how much it would trickle, how much it would pain you, or how much it will keep on constantly reminding you of that sort of attachment when we have with the Satpurush, that's the attribute of love કે એમાંથી જો છૂટ્યું તો આમ બેફાબ થઈ જવાય અમુક જણને લક્ઝરીઝ એટલી બધી ફાવી ગયેલા હોય કે થોડુંક પણ તમે ગરમી લાગે ને આમ એ સો યુઝ ટુ 72 ટેમ્પરેચર કે વેન ઇટ બીકમ 73 અરે બાપરે શું ગરમી થઈ ગઈ આમ લાગે કે સહારા રનમાં ભાઈ 73 થયું છે 72નું પણ દેર આર સચ અ વેરી શોર્ટ સેન્સિટિવિટી ઇન ધ સેમ વે વી શુડ હેવ વેરી શોર્ટ ટોલરન્સ તો આપણે કેવું ટોલરન્સ આપણે કેવું છે કે બધી જગ્યાએ દુનિયાના કામમાં ઝીરો ટોલરન્સ પણ સત્પુરુષમાં અને ભગવાનના કામમાં ફૂલ ટોલરન્સ કે 15, 20, 25, 30% પણ જતું રહે તો વાંધો નથી પણ એક દિવસ જોબ મિસ થાય તો ના ચાલે કે એક દિવસ તમને લેટ પહોંચ્યા મોન્સર ગીવ્સ એક્ઝામ્પલ કે ઇફ યુ ગો ટુ વર્ક એન્ડ દે હેવ અ સિસ્ટમ કે એટ 8 o'clock ઇફ યુ સાઇન ઇન then only you will get paid. If you come 1 minute late, so you will not be paid for that day. તો 1 મિનિટ કોઈ પહોંચે અને આખો દિવસ કામ કરવાનું અને પે ન મળે તો કેવો સજાગ થઈ જાય કે સાલા 15 મિનિટ પહેલાં પહોંચી જવું છે હાફ એન અવર બિપિન અંકલ હતા આપણા કે તમારે યુઝ ટુ ગો આઈ થિંક હાફ એન અવર 45 minutes early to be there in time કે no tolerance allowed here in this job, no tolerance allowed, but in satsang, and I'm talking of myself, I've been last Mahapuja, I've been coming 15 minutes late, kasu આવે જ છે, but we have to plan કે at least plan to be there on time, whatever, plan for contingencies, હું વિચાર કરતો હતો કે આપણે 10:15 નીકળીએ તો પહોંચી જવાશે, but plan on leaving at 9:45, then all the contingencies will be taken out. Last 2 time phone કોઈનો કોઈ ફોન આવે છે ને એવું થાય છે so plan for all those contingencies. So દિંગલની પ્રાર્થના કરીએ કે વ્યવહારનું સ્વામી કહે છે કે વ્યવહાર બગડ્યો અને સુધર્યો તો કંઈ બગડેલો જ છે એમાં કંઈ સુધર્યું નથી, પણ આ મોક્ષના કામમાં બગડ્યું એ સાચે જ બગડેલું છે તો એ ના બગાડીએ. એવું થઈ જાય કે તમારા મનન ચિંતવન તમારો સંબંધ અને તમારી એવી પ્રતિતિ વગર એક પળ પણ ના રહેવાય. કાકાજી કહેતા જે સાધક છે એની મૂર્તિ જાય એ જ મરણ, એની મૂર્તિ ગઈ એ જ મરણ. અને કાકાજી એવું કહેતા હતા કે મને મારી મૂર્તિ એટલી આગવી છે કે બીજું તમે કઈ લઈ જાઓ આઈ ડોન્ટ કેર, બિકોઝ મારે મારી મૂર્તિ ધ મોસ્ટ પ્રેશિયસ થિંગ ઇન માય લાઈફ
is my murti of my Mahima or that of Bapa, and I have that. So you take it, and that you cannot take it. Come what may, cannot take it. ગઈકાલે છે ને આપણે ત્યાં ગયેલા નોર્થ વેસ્ટર્ન, અને ત્યાં દિંગલને સભામાં વાત કરી, અને ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ વોટ દિંગલસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે હું પણ ત્યાં બેઠો હતો, અને મને પણ વિચાર આવ્યો કે આ લોકોને, હું ત્યાં આગળ બધા બેઠા હતા, અને બાજુમાં બધા બહેનો બધા હતા, એટલે આઈ વોઝ એક કન્ઝર્વ કરીને બેઠો હતો. અને મેં કહું આપણી જે સત્સંગની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, આ લોકોને ક્યારે, દિંગલમાં કાલે વાત કરી કે આ લોકોને ક્યારે સત્સંગમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. મેં કહું કે આ લોકોને they have no idea of our satsang understanding and a belief system, and they must be thinking કે આપણે કુંડાળામાં રહીએ છીએ, we are living in a small well. એટલે હું એવું પ્રાર્થના કરતો કે ભલે બધાને એવું લાગતું હોય કે આ સ્મોલ વેલ છે, પણ આ સ્મોલ વેલમાંથી જ આપણને મહારાજ અમને ભગવાન તમે મળવાના છો, તમે આ ભલે કુંડાળો જેવું લાગતું હોય પણ ભગવાન તમને પકડી રાખીએ, અને એમાં તમે ભગવાન તમે અમને પકડી રાખજો. અને આ એક કેવો એક વિચાર, ઇનિશિયેટિંગ થોટ સેમ હતો, પણ દિંગર અંગલનો શું વિચાર હતો કે આ લોકોને ક્યારે ટાઈમ મળશે, આ લોકોને ક્યારે આ સત્સંગમાં જવા મળશે. મારો અપ્રોચ કેવો હતો, કન્ઝર્વેટિવ, પર પોતાનો વિચાર લીધો. ત્યારે દિંગર અંગલનો વિચાર કેવો હતો કે હે મહારાજ, આ લોકોને એવી સદબુદ્ધિ આવે કે આપણે સત્સંગ તરફ વળે એનો. એટલે મહારાજે વાત કરી છે કે દેશકાળ જે છે એ ભલભલાને લાગે, અને ત્યાં સુધી ભગવાને ગોપાળાનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામીની પણ વાત કરી. સ્વામીની વાતમાં આવે છે કે ભગવાનના ભક્તના દોષ જોવા નહીં, અને સ્વામીએ તો નારદની પણ વાત કરી છે, સુખજીની વાત કરી, બધાની વાત કરી છે. સ્વામી કહે છે એ લોકોના જીવનમાં જે ચેલેન્જીસ આવ્યા એ દેશકાળના હિસાબે આવ્યા, અને દેશકાળ તો ભલભલાને લાગે જ, પણ ગુણાતીત સિવાય કોઈ દેશકાળ લાગે નહીં. મહારાજ એવું કીધું છે. એવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા જેને દેશકાળ લાગે નહીં. એટલે હું નોર્થ વેસ્ટર્નમાં ગયો તો નોર્થ વેસ્ટર્નના આખો સરાઉન્ડનું વાઇબ્રેશન મને લાગી ગયું એનો, કે હું થોડો કન્ઝર્વેટિવ થઈ ગયો. પણ દિંગર અંગલને એ વાઇબ્રેશન લાગ્યો નહીં. બીજા 10,000 લોકો બેઠા હતા, એનો વાઇબ્રેશન દિંગર અંગલ લાગ્યો નહીં, કે દિંગર અંગલ ઇનફેક્ટ વોઝ ગિવિંગ હિઝ વાઇબ્રેશન્સ ટુ ધેમ. એટલે ગુણાતીત જ એવા છે કે જેને દેશકાળ લાગે નહીં. એ દેશકાળને જે એસોસિએશન છે, સંઘ છે, એ ગુણાતીત લાગે નહીં, પણ આપણને લાગી જાય કે જો મને એવો કોઈ વિપરીત દેશકાળ આવી જાય તો આઈ માઇટ ગેટ કોમ્પ્રોમાઇઝ નો, પણ દિંગલની રક્ષામાં રહીએ તો આપણને એ લાગશે નહીં. એટલે કાકાજીનું કમિંગ બેક ટુ કાકાજીસ પોઈન્ટ, કે મને મારી મૂર્તિ એવી આગવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ થઈ જાવ દુનિયામાં, દુનિયા ઉપરની નીચે થઈ જાવ, પણ મારી જે મૂર્તિ છે એ જશે નહીં મારી પાસેથી, કારણ એ ગુણાતીત સ્થિતિ છે કે એને દેશકાળ લાગવાના જ નથી. એના ઇઝ અ કંટ્રોલર ઓફ એવરીથિંગ. એવું દિંગર અંકલ અમને એવા આપની મૂર્તિ એવી આગવી કરાવી દો, આપનું શરણું એવું આગવું કરાવી દો કે એવું બીજા કોઈ દેશકાળ અમને એવા લાગે નહીં, અને આપના વગર અને બીજો કોઈ અમને ચિત્ત રહે નહીં. એ ચરણ પ્રાર્થના છે સજાન સ્વામી મહારાજની. So in this Vat, Gunatitarand Swami is saying that the ultimate goal is to first liberate ourselves from the three bodies and then to become a sadhu, and then to have a constant and continuous remembrance and attachment to a sadhu. So first, how can we separate ourselves from the three bodies? We want to do it the hard way or the easy way. The hard way is that we decide to go to jungle and meditate and meditate and meditate, and then we find maybe a light, and then we think that I found everything, and we would be somewhat elevated, And there were so many such high-level
personalities, those who did that, you know. Whole Buddhist religion, you know, Buddhism is on that basis. Siddhartha, he was a very fortunate son to the king, and king wanted him to be a king, you know, when he grows up. But he decided that he doesn't want to be a king, you know. He wants to go and find the real solution to the problems. And he left. He was married, he had a son, you know, beautiful wife, very handsome son, you know. But he was so much elevated that he decided that I cannot do this with all this, you know. I have to get away from this. And at that time the system was that you go to the jungle, you know, and meditate. Nowadays the system is, you know, that whenever you are born, you know, you decide to go to school. And for many, many years you study hard, you know, to regain that knowledge, you know. He went to the jungle and did a lot of penance, you know. Most of that was to elevate from this gross body. He was doing a lot of fasting, you know. And the way they were doing that fasting was they would take the one fistful of the rice, the grain, you know, and then they would eat like one grain for whole day. They would boil only one grain, you know, and then go on for, you know, whole day. Next day they would take 2 grains, and they go up to 30 grains, you know. Then go back to the cycle, you know, 29, 28, and again down to 1 grain, you know. So the body will not have all these other energies, and there is a program within ourselves, you know, that when we are starving, the efficiency of the body becomes very high, you know. Because you think that sometimes people eat and overeat, right? And if you add up all these calories that person is putting in, he should weigh 1,000 pounds maybe, you know. Right? But no, there is an opposite system, you know, that when you eat so much, too much, you know, then body starts becoming less efficient, you know, and starts, you know, becoming more lazy also. So there is a cycle, you know. So in this cycle, Buddha was making his body more and more efficient, you know, by not eating, you know, and conserving the energy and all that, you know. And then one day he found the light. He saw the light. And from that light, he said, I know everything now, you know. And then he gave up all the sadhana and came to the cities, you know. And it was a very powerful, you know, understanding that he had gained, you know, and that created a whole big religion, you know. But the point is, what Swami is saying, you know, that he has done only a very limited thing to elevate from the 3 bodies, you know. And he gained all this popularity. But what if somebody really is still sincere and say, okay, I'm not done yet, you know. See, his goal was to find a solution to the problem. His goal was not to become a Brahmarup, right? Or his goal was not to become Brahmarup and be in the service of the God, you know. But even with that, he became so much, you know, well known, you know. Can we imagine that if
Gunatitanand Swami says, and if we do that and follow that, what would be our status and condition, right? But the difference is, that he was very serious. Buddha was very serious. He could get rid of all this attachment. The kingdom, beautiful wife, the son, and all that, And ready for the opposite, to eat only a fistful of rice, What we have is, we have powerful master, we have powerful techniques, but we are lazy. We don't want to do all that, So we have to have that balance, And if we have that balance, then even a small effort will make us very successful, And that is what Kakaji said, I have given a lot of keys, a lot of techniques to you, And apply any one technique maybe, and then you will see how far you can go, So Gunatitanand Swami is saying that you have to have these two things, Elevate yourself from the body consciousness and to become sadhu. Because when we elevate from the body consciousness, we will get powers, When we will get powers, we will not become sadhu. We will become badhu. Bapa used to say that, You want to become sadhu or you want to become badhu? Badhu means fighter, You would just try to fight with everybody, But if we become sadhu, then we would see the real value of ourselves, the real value of the whole satsang, And Gunatitanand Swami is giving one example, that there is a town in Gujarat called Baroda, and that town has a lot of bamboos, growing in that town. So this man saw this bamboo coming, and he realized that he is from that town, And this bamboo has come from that town. So even though he found that from the sea, from the ocean, he hugged that bamboo as if he has met somebody from his town. Just like Pintu Bhai was saying, that, this South Indian fellow, in his company, congratulated him because he is from Gujarat, and really his parents and forefathers are from Gujarat, He is from Bombay. Bombay is not part of Gujarat, It used to be. But he picked up by not that, whether he is from Bombay or not, he picked up by the language that he speaks, And he speaks Gujarati. So he thought he is buddy of Modi. And Modi has become the Prime Minister of India. And not in a small way, in a very powerful way, he has become the Prime Minister. All over India, everybody voted from him, The young and the old, the Muslims and all Christians and all Hindus and all other, they all voted, They did not see whether he is BJP or he is Congress. They saw that he is the right person, that he would do the job, right? Do you think that if he was in Congress and he would have run for Congress, that he would not have been voted? He would have still been voted, Because his record spoke for his voting, So that is the whole, story. But when that South Indian fellow, was congratulating Pintu Bhai, he was congratulating to a Gujarati man, And then saying that, okay, you are Gujarati and I am not, right?
Huh? He separated himself from the qualities of Modi versus the qualities of the locational language barrier, And we don't want to get into that trap, that understanding that, okay, I'm so and so. And it's not easy, It's in our subconscious, And to transcend from that subconscious is all this practice that we are doing here, That I am not this body. I am the soul. That is first step. And then you want to say that I am not just the soul, but I am sadhu, elevated entity, Then we would have the true realization. So this man, he was hugging this bamboo, and he said that, I'm so lucky that I found you, That is the attachment to ourselves, to our society and other things, Okay, so you have this quality of attaching to something. You have this habit of attaching to something. So Swami says that divert that habit, detach from all these worldly things and attach to the sadhu. Keep the force, keep the momentum going, Don't put the brake on, but change the attachment. With that strong attachment, if you attach to a sadhu, then you have done the great thing, in your life, But then the problem comes, that sadhu is a different character, different entity, different thing, And you cannot tune with sadhu because you have bad company, bad habits and bad other things. That sadhu is different. Now you have to fight. Do you want to fight with sadhu? Or you want to fight with your bad habits? You make up your mind, And when you do that, then you are again, like Gunatitanand Swami says, a fish cannot leave the water, Whether water is dirty, whether water is with chemicals, whether water is with cancer-causing things, fish will not live, So, if fish survives in even dirty water, we would survive in a very gunatit sadhu, It's much better and different than, polluted water, right? But our mind sometimes plays the games and we never clarify our thoughts properly, So if we do that, then Swami says that we have connected to the sadhu, That you cannot live without 1 second, 1 moment without a sadhu. Does that mean that we tie the chain and don't live, with each other? No. It's that we want to live with that consciousness, Kakaji was away from Yogiji Maharaj, right? Society separated. Kakaji did not get separated. He was still attached with Yogiji Maharaj. Not only that, but he made all those who were associated with him attached with Yogiji Maharaj. Even though they were away from Yogiji Maharaj. And today we see Hariprasad Swamiji, all his uttering, all his chanting is Yogiji Maharaj, right? Sahib Dada, all their utterings are, Yogiji Maharaj, So Kakaji has given them Yogiji Maharaj, And that is what we want to pick, We are fortunate that we have Kakaji, and Yogiji Maharaj, So we are even more fortunate, that our attachment is Kakaji and Yogiji Maharaj, So that is what Swami is saying, that we have to be in such a status that we cannot leave Kakaji for a moment. We cannot leave Yogiji Maharaj for a moment. And that is the ultimate sadhana, that is our ultimate achievement and attainment. So we pray for that. I was going to read the next Vato, which is even very good, but I think we are running short of time. So we will continue next Sunday. सजानंद स्वामी महाराज ने जय 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 आज के आनंद की जय जय जय